Okay. Hope all is well. That's evidently fine. We are live again. Leero lunaku lwa kusatu omwezi tugutuuse makkati, meaning ti tubuzaayo ennaku just 15 okubanga n'ogw'omukaaga guggwa. If you can hear me, leave a 1 or 2 or 3, share the stream, like the stream bw'otuuka baako gw'osharingira bw'osuubira atannamanya nti tuli live. Buli lunaku tugenda kuba tukikola bwe tuti. Mukama w'anaaba atusobozesezza. Leave a like. Angel, morning. Can you hear me? Can you hear the audio music? How low is it? Sagala kutta bantu matu. Okay. Leero lunaku lwa kusatu tugenda kuba tutunuulira first of all opportunities eziyinza okuba mu katale, then tulabe kiki kye tuyinza okukakolamu oba tunaafunamu opportunity. Ayina ekibuuzo ogenda kuba nga olinawo akadde akasobola okubuuza bwe tunaatuyina. Generally tewali nnyo mawulire galiyo naddala mu this London session okujjako ku ssaawa 9 tugenda okubeera ne core retail sales. Core retail sales oyinza okugamba nti ziringa numbers abagundi ba retailers, abantu abakola maduuka kiki kye basuubira like sales zaabwe zigenda kubeera zitya. Core retail sales mwe muli nga ogyemu automobile, like nga temuli mamotoka bana aba carbons, ndoza ne energy sector waliwo eliminations, kati waneeno mwe muli byonna comprehensive. First of all, core retail sales basuubira good numbers. However, ng'ogyeko ng'ogasseeko amamotoka simanya ebyo bwe batyo housing, they expect bad numbers, meaning they are expecting mixed numbers. However, bobanga waliko ku Friday, ku CPI, was it on Friday? CPI numbers, they were good, inflation neryokeja. However, after CPI, twalinayo amawulire amalala agaali galaga like ba consumer purchasing patterns. Ba consumer engeri gye baadde ba consumingamu, are they willing? And the numbers were very, very bad. So that's why twalaba gold nga pumpinga, netulaba gold nga like dollar efuna correction. However, after that, ne ba pricing in those numbers, those news sigenda kudda mabega nnyo kuba leero twagala kunoonya oba tufunayo anything to trade. So leero waliyo core retail sales ku ssaawa 9 kyensuubira nti already tegakola nnyo mawulire. Amawulire gagenda kubeera ku FMC. FMC waneeno aba major government patterns like economic aboyinza okuyitanga abalina okubeera mu meeting y'abanene okugeza Minister of Finance, banene aba banks, Fed Chair Jerome Powell boyinza okugamba nti akulira Central Bank, simanyi owa Uganda tetunnamulonda ndowooza. Then ne banks ez'enjawulo JP Morgan, American Express, simanya zaani American Express Bank oba credit card simanyi. So bagenda kuba batuula banoonye way forward kiki kye bayinza okukola ku economic gundi ezigenda maaso. Tugamba basuubira okwongeza by 0.5%, which is 50 basis points. Kati waneeno we wagenda okubeera obuzibu waneeno oba obwangu. Already akatale kyemanyi kamaze dda okupricinga in, like already kakoze dda moves ezaki ez'okuba nti kubanga after CPI
they knew nti government erina okujja kubanga waaliyo meeting guno omwezi, waaliyo meeting bwe bagenda okutunuulira kiki ekyokukola. Kati already CPI numbers, inflation yeeyongedde to the record to the record 40 years. Kitegeeza mu myaka 4 eno ye inflation ekyasinze obunene. Essaawa zino eno kati kitegeeza government erina okuyingirawo ebeeko kyekola. In that sense, meaning nti government bweba erina okuyingirawo nga already n'olunaku lutuuse, akatalo already kaali kalina okwanticipate. You trade the rumors and then you sell the news. Kati waneno already bamala dog pricing in figures neno. Chovola tubadde tulaba gold ngali bearish, dollar very bullish, weakness of the other risk assets nga stock market, crypto nga tulaba biri very bearish. So essaawa zineno kiki ekisuubirwa? Kitegeeza nti already amawulire gamala dde oku pricing in this 50 basis points oba 0.5% basis points. Kati ewagenda okuva obuzibu oba okwongera okubeera uncertainty, either meeting eno eyongezeemu more than expected. If they increase interest rates by more than 50%, okugeza ne bagamba 75% over 100%, that is that is 1 basis point. No, 1%, sorry. Zineno basis point. Then which is 0.5%, which is 0.75% over 1%. If they increase by this, over by this, or more, maybe by increasing more than this, 1%. Kitegeeza then ate it is worse kukibadde basuubira. Government badde bagisuubira kuleeta kale kampe example worse kyekiyinza otegeeza si mu bubi. Government ebadde egenda kuleeta basirikale be baani, nereeta emmamba, nereeta ba red top, nereeta zitiyaga mu kifo kya tiyagas, nereeta ebikompola. Kati wano ebejjeeyo bikompola. Singe eyongeza, we expect to increase the interest rate. Already kyakatale kyakamala doku factoring in nti interest rates zigenda ku increasing. Oba kwagala obutayagala olwaki? Economic factors eziriwo, inflation nene, ba consumers tebakyagula bintu, prices are continuing to increase, like unemployment yeyongera. So many things are happening. So meaning nti government erina okuvaayo n'omukono gwayo okuyambako. If they are willing to come in, meaning, if they are going to come in, what is the kiriwa we bali likely okugenda we bagenda okukoma mainly. Ogenda okwesanga nga they are likely to akatale kalowooza by 50 basis point, which is 0.5%. However, if they increase more than that, kitegeeza ate embeera mbi nnyo. However, singa by increasing less than 50 basis points ne bagenda ku 25 basis points, which is 0.5%, kitegeeza singa waneeno ku actual, waneeno ku eno level, tunalabawo nga ziri 1, tugeze ne bakola bwe bati 1.25. Essaawa zineeno bakulaga ziri bweziti. Eno ye actual yeriko essaawa zineeno. This is what they are expecting. Kati kitegeeza the difference ejja kubeera 0.25%. Kitegeeza then government tejjeeyo nnyo. Tubadde tusuubira red top baleese ba LDU.
kitegeeza awo osobola neera okugira n'okangamu n'ogamba simanyi naye kati kineno kye bategeeza. So if they do that, then it means this is good for the economy. That is strong for the dollar. I mean, this is bad for weakness of the dollar. Kitegeeza abantu tebagenda kupanikinga, tewaliwo need for panic if the interest rates are low. Tuwetaaga cash kubanga osobola okufuna sente. Naye singa ba increasinga, kitegeeza there will be so much panic by more than 50%. I mean 0.5%. Kitegeeza there will be panic, and that panic kijja kuleetera akatale okwongera okubanga kali kagira. Okay, so ekyo kyetusuubira. Morning Mukulu Paulo, Wasonga Michael, can someone here be my mentor? Read the inboxing abo oyagala kugira naye already oli ku kyabwerere. Everything here is for free. Naye onoonyaani akuyamba eyo mu UD wabula abantu. Really, if you want something, simanyi, you go to our Telegram group, FX. It is called FX Lab. Yeah. Verengo following up, you can ask any question. FX Lab Yugi. Join in. People share in their analysis. Maybe ojotandikirawo, but mu YouTube tewali agenda kuyamba kubanga already oli ku YouTube. You're getting information, but you're looking where to get the information. But it's okay. If we are loud and clear, if the music is not too high or too low, you can let me know if it is conducive for your ears. Okay. So, major focus egenda kubeera ku FMC nga gundi yaayo eri ku inflation rates oba CPI numbers n'amawulire agabadde gajja gatambula mu nnaku eziyise, naye nga mainly inflation nene government erina okuvaayo ne otwalabye bw'oba okebedde ku year yield bonds like 10-year US, let me search US government bonds, govern anai temunyigira oluzungu tulugira bugizi. Government bonds 10-year kulage waneno. Yeah, 10-year yield bond, 10-year treasury yield bonds are increasing. The rates are increasing. Like government eri mu kusikiriza abantu kwongera kolaki kuleeta sente babaguze bonds. Kitegeeze be bajjamu sente. The yield bonds, treasury bonds is neno bonds and bills. They are the most secure assets kubanga obeera ku katuufu. So meaning nti government eri mu kuteeka emikono buli wamu weesobola okulaba nga esobola okubujjamu abantu sente, nga n'ebimu ku increasing interest rates, ekirala ku increasing rates za treasury bonds and bills, okukendeeza expenditure. Ebyo byebiriwo ebisobola okubanga bikendeeza sente mu bantu. So meaning nti essaawa zino eno kyetusuubira, I expect katugende ku charts. So ekyo kyekigenda okubeerawo ku ssaawa 9 tuyinza okulabawo correction, naye essaawa zino eno akatale kayinza okubeera volatile naddala abali mu US pairs. Olwaki? Nti kagenda ku pricing in nga ka anticipating nga kyonna ekijja so that it can move in any direction. For me, already I'm playing the gold buys.
nga nsuubira retrace ku gold for a continuation. I think gold agenda kutandika okubeera very bullish mu nnaku eziddako, so atandike ne gold already waliwo benadde nkoleddeko analysis ku makya, so kantandike ne gold then tugende ku bilala. Okay, let me use the 4H. Let us go to 4H tulabe gold kyayinza otuwa, then tweyongereyo ku pairs endala tulabe ne opportunities zetuyinza ofunamu. Kiki kyoyinza olaba waneene essaawa zino? We had this intraday, the whole bias of gold yabadde tuli mu bearish momentum. If you see this, printing lower lows and lower highs, printing lower lows and lower highs. Kineno kye tubadde tuli mukola. So then we started having a correction, a major correction, more than what we were doing. Breaking structure, then mweno structure netuleka liquidity, forming liquidity mweno area. Kiki ekyakoleddwa after getting this? Yesterday, on CPI, twalabanga we took out this, purging out this liquidity low, then netujjao even this liquidity never falling down to retest these lows. However, kineno kyentunuulidde nti after taking out, after breaking the structure, making higher, making higher highs, making having a shift in structure, then taking out liquidity, bineno byenadde ntunuulira, then kyetusigaza, I think nti badde bakomawo picking a liquidity to have a major correction again. Waneno were in an accumulation zone here. So they had to take out liquidity waggulu ne wansi, then either to continue down fundamentally oba okweyongerayo waggulu after this structure. For me, I think essaawa zino after the basis points nga bagize, abantu bagenda kumanya nti inflation tegenda nga bwe bibadde bodirayo ddala emabega mu, this was Feb, I think. Scenario yali yemu mu gold, like people were anticipating the same thing. Where are we? Yeah, this is what was happening. Government yora announcing anti egenda kuleta inflation rates, then akatale ne katandika okukola correction, making lower lows and lower highs. Then abantu webamanya nti maybe inflation yeyina okubeera part of that, then netandika okulaba nga akatale ka consolidatinga, which resulted into a move, which resulted into a correction in the market, then netandika okulaba nga to breaking a structure, netuddamu okwambuka. Kati the same thing kyekibaddewo nga kyhappeninga, I think tuyinza okutandika okulaba nga we have these minor pumps nga bwe tubadde tulaba waneeno, then corrections, minor corrections, then we're to correcting this move in a sideways movement.
So kati kineno kyensuubira ekiyinza okuddako nti we can have this same scenario bwe tuba tugize nti tuli likely okumalawo eno ne tutandika breaking this downtrend, then ne tubeera mu sideways naye nga this is a tradable area. This one tuyinza okubeera mu consolidation then mpaka we tuna breaking up to retest these highs. So this could take some 2 months to happen naye ng'ekyo kyensuubira. So kati kitegeeza buli lwe tutuuka ku eno support level which is now the demand zone, this major demand zone, then we expect to have a breakout up to maybe these liquidity levels, these supply zones. Kati kino kyensuubira nti buli we tujja ne tutuuka ku zino kweno range tugenda kuba tukola bwe tuti paka we tunaafuna fundamentals is breaking out. So kati eyo yegundi gye ngenda okuplayinga nti I'm going to be looking at this channel kubanga gye ntradingiramu gold. Whenever we have a confirmation down here on these retests, then I'll be looking for buys. When we come back, zino the former support, a very full supply zone, then I anticipate tuyinza oku breaking at these liquidity levels to continue up to this level, then to go down. Ekyo kyensuubira ekiyinza okubaawo. So ngenda kubanga I'm playing buys kweno area to continue up. So ndoza gold kati kunoonya bunoonya oba oliyinze bulinzi kufuna confirmation for an entry. Just kyekyo kyokka ky'oba oyagala naye nga bias tubale nti tugenda kubeera mu range eno nga mwe tuzanyira. However nga you can buy this range down then you sell the top. After taking out the liquidity, eyabadde settings up here and retesting this order block on a higher time frame, tulabanga tufuna correction, which I think nti tuli likely okuyita mweno level kujja kweno supply zone. So today I am playing the gold buys. I'm playing a bullish gold sentiment. Ekyo kyengenda okubanga noonya. Already nera nabadde nakedde ku machanga ndaba waliwo opportunity ku 2 hours wabaddewo opportunity ey'okuyingirirako. In fact times 2 emirundi ebiri. Yeah, wenzukidde wabadde we are breaking out here macha, we are breaking out here after this candle kubanga ya purging the liquidity which was settling here. Waneno we had liquidity here, then netujja netumutapingamu neturejectinga, meaning this was support. Wogamba we had this order block which we tapped into eyabadde untested, then netandika okubanga to rejectinga obanga tufuna big reversal. Kati chichi chembade wabadde opportunity endala if you on 2 hours ebadde nungi nnyo nti we had this inner back candle which is tuyinza gitati kale tubale 3 bar play nti kati obadde olinda bulinzi break of the high of the previous candle to continue up. Bobo badde ogenze ku 1 hour wabaddewo the same 1H wabaddewo the same opportunity. So bwobanga playing gold buys oba bias eyagundi omanya nti buneno obusigadde. If you see these abamu waneno wetukubirwa nti ojja kulaba omusumaali ogambe ha omusumaali gugwo ngenda kuguyingirirako.
okole sell oba wakagikola tufune this reversal kubanga tumanyi bias kije tuliko saawa zino eno tuli mu correction which could be a very big correction due to the fundamentals wadde structure eri mu cells naye kati esaawa zino eno akatale kaagala ki fundamentally. So if I'm to look for bwemamba zebyo byonna liquidity tumaze omupajinga fundamental already prices zimaze okugira settinga in like bamaze oku pricinga in the government I mean the interest rates the interest rates already bamaze zi pricinga in kati ekisigalidde ekiyinza kyusa momentum okusigala nga tukyali bearish if they increase more than what is expected but kisigadde nti bagenda ku increasinga either by 50 basis points over more. If they increase by 50%, I mean 0.5%, this is what they were expecting. It was as expected. Then ekyo tekikola mawulire kitegeeza bagenda kweyongera mu akatale kagenda tambula nga ekagala. However, singa ba increasing less kitegeeza ate neera gold oba dollar egenda kubeera weak. If they increase by what they are expecting as expected gold dollar egenda kubeera weak, we can have a correction in the DEX. If they increase less than expected together 0.525% over 25 basis points, kineno kitegeeza dollar erineera very weak ebeera yeyongera okubeera weak. Lwaki? Kubanga kitegeeza tewaliwo panic for the buy over for the need of a dollar. Kati kitegeeza neera tugenda kuba playing a weakness of the dollar. However, if they increase more, never increasing by 75 basis points, then we shall play the dollar strength. Meaning, tuba tunoonya levels wa akatale if they increase by 75 basis points plus. Kitegeeza noonya bunoonya levels wa akatale we kagendo rejectingira kalyoke kake. Naye if they increase as expected, ojja kwesanga nga tukkiridde kunoonya levels wa akatale we kayinza okukola ki okufuna support then okweyongera waggulu. That is how you can play fundamentals amawulire nga ogasseeko ki kitegeeza bwe naalaba nga bongeza mu scenario yonna ngenda noonya wa ng'ataka amawulire amini akatale kagenda tugeze campaign scenario. If they increase by 25 basis points, kitegeeza dollar eri weak, meaning gold is very bullish. Naye singa ndaba nga akatale kasooka ne ka rejecting, ngenda kuba mmanya banoonya liquidity, weewali imbalances, ebyo bye ngenda okunoonya. Kitegeeza awo ngenda kuba noonya buys zino lows. Naye singa ba increasing neera zisigala ze zimu akatale ne kagenda waggulu ne keeyongera okugenda waggulu, ngenda kuba noonya breakouts levels wawe tuyinza breakingira okweyongera kubanga kati it is dollar is weak, gold is bullish. Oba gold dollar pairs zonna zigenda kubeera ziri bullish okugeza euro USD ja kuba manyi nti eri bullish. Alright, dollar is weak. Kati either I get a retrace and then I play the buys, or I get a breakout major structural levels. That is what I'll be playing on the short term. Oba oyagala bya kulinda mwezi biki, then you can look for nogamba hanze nkyali mu sales
n'olinda moves, saagala nnyo nze moves, njagala kubeera dynamic, akatale kawo kampeerawo opportunity. For example, someone ajagamba nti nze ninze sales waneeno. It's okay. We are likely to reject here. Obala gondi. If we are likely to reject there, ngenda, should I wait for this akatale kakkirire kambuke mpaka then kalyoke kakkirire for me to take a sell here? No, tekikola makulu. Why don't I go with the market up to that level? Then neryoke kirira nawo nenoonya trade waneeno nkoze sente ne one I can make money. As long as you know what you want, osobola okukola sente. This is a reverse. I'm trying to trade a reversal. Naye nkubuulidde lwaki fundamental I'm looking for that. Situnuulira butunuulizi chart. Because ojja kwagala sellinga kweno olw'okuba akatale kakyali mu sell bias, ugambe nti we are likely to do this as the chart, you're seeing the chart. But fundamentally, a breaking these structural levels. Ogenda okulaba nga tuyitamu buyisi mu levels zinene. Bw'obadde onoonya sales olw'okuba tuli mu sales, however tujje twambuke bwambusi. So ekyo kyengezaako okugamba nti let us be dynamic, let us look for opportunities akatale bwe kaba kasobola ozituwa. Okay, bw'oba oyina any chat gy'oyagala okugira oba oyina ekibuuzo yabali mu gundi mu Zoom, you're free to ask. Leero tuze kubaako nga tu-interactinga. So, gold, bw'obanga tewasobodde funa, if you're playing a sentiment, waliwo abamu tuyina gundi bbiri. Bw'obanga playing a sentiment, tugeze nga this bullish sentiment, n'ofuna this setup, waliwo opportunities bbiri ez'okutradinga this setup. Either you look for the first candle, the next candle to make a new high, or to break these highs. Now, if you go by these highs, omisinze pips waneno. Nze njagala nnyo if I know that I'm playing tugeze a bias ya sells. Nefuna setup wait. First candle to make a new high, that is where I enter my buys. When mandi mu sells, the first candle to make a new low, that is where I take my, for example, we manya nti tugenda kale simanya naye singa nteka out gundi yange like yesterday nti waneno wengendo okunoonyeza sales zange up to the next level nendaba this such a thing tutuuse mu area of interest, then nenfuna kando bweti, then I can enter either kweno kando nge breaking a low oba ku next candle breaking to make a new low. Kyentegeeza kando yonna ekola low gye nyingirirako. If I'm playing the sell side, I mean the next candle to, I mean when I'm playing a bearish sentiment, ngenda kunoonya kando ekola low. If I'm playing the bullish sentiment, ngenda kunoonya tugeze nenfuna this. I didn't get my entry here. Nandibadde njagalira waneeno mweno area. So I would be looking for an entry here. Naye singa sifuna entry eno nenfuna momentum bwati, kati bwendaba pull back eno mba nsanyuka ngamba nti kati kaninde kande ddako oku breakinga, I mean okukkirira, then yekola high gye ngendo yingirirako. You can put your sell order there, I mean your buy orders there up. Bakitegereka. Kangezeko kiwa graphical presentation. Tugeze tubadde twambuka bweti. Notafuna entry nga bw'olaba candles nene. Then okunoonya candle sigenda kubayingira wanene. Either I'm looking for a pullback of this sort.
if I get a pullback, kiba kingamba nti akatale kampa opportunity okuddamu yingira. Kati njagala ndabe these candles nga zindaga weakness, which we did here, then kande eddako okukola okubreakinga okukola new high, okukola high, kitegeeza mba ninze kande egenda breakinga this high. Singa tetukikola ne twongera okukkirira nera ngenda linda kande ekola high until maybe we break, we do ne tukola 50% kweno level oba ne tukola deep pullback awo wenkyusiza sentiment. Naye if we have a small pullback, abamanyi gundi tulina pullbacks za mirundi esatu, to the equilibrium, to the premium, newa neno mu normal. So if I get a pullback like this, I can enter on the first candle to make a high. Newa neno chechimu to continue. Singa kibeera nga tukkirira nga tuli mu gundi ne tufuna pullback mu green candles, meaning nti singa tuba tuli mu kukkirira something like this, then ne tufuna a bit of a pullback, sigenda kola buys kubanga nkyasuubira bias yange eri sell. Ngenda kumarkinga my areas of interest, ngambe waneno wensuubira zineno okukola ki okugwamu amaanyi. Si marking emusigama nti eno ye area yange wengendo takingira. For example, let me say we have another block here. Ngenda kuba marking out these previous up closed candles. Candles are closing our bullish candles zineno. Marking this is my now area of interest. Kati nsuubira price okujja wano oba mweno area yinza obutatuuka eno. Kati kitegeeza zonna kande eziri waneno nzisuubira okuclosinga nga zitunudde waggulu west. Ate nzisuubira okuba nga zibreakinga the previous high. Kyekinsuubira eddako njisuubira breaking aneno mpaka mu area of interest. Naye if these zinondozola abwenzi kuba ntono, they are small, nga bolaba aneno zibadde ntono, because they are correction candles. Zineno nene, meaning volume eri nnyo wansi, waneno they are accumulating. Then until I get any candle which starts breaking the low instead of breaking the high. Newe breaking the high ne breaking ane low. Then manya nti tulabika tugenda kuddamu kola ki kukkirira. Then I can either take, saigala nnyo kuyingirira ku bullish candle oba bearish candle. Naye if you're aggressive, you can take a trade nga tu breaking this week over the low of this candle. Oba bw'oba oyagala more confirmations okulinda ne tukola ki ne tukkirira. Sometimes our impulse wezijjira, waliwo mukuluzaako yabuuzaako ku impulse entries wezijjira nyingira nti you can enter anticipating eno candle mu high volume time we opening erina volume enene, we openingira oyingirira impulse entries. Toyingira impulse entries nga temuli volume katale, kubanga impulse kitegeeza you anticipating volume okubeera ennene, eno kando okubeera ennene bweti. Kitegeeza okubeera ennene, volume yegendo gipushinga. Volume oyina okumanya obutale diwe buyina volume yegendo okupushinga kande yo okubeera bweti. Kati mu kifo ky'okulinda kande enebeere nga nyimpi bwetyo oyongerezeeko oba ogulire ku ndala eddako, you make your entry here. Kati kineno kiyinza obutappeninga lwaki? Kubanga osuubira kande neyinza okujja nebeera nnene nesinga netakuwa opportunity ya kuyingirirako olwa volume. Kati mweno volume time wokola ki? Woyingirira impulse entries nogamba I'll enter if this candle breaks the low of this.
you're anticipating volume obutakuwa opportunity ya kuyingira nga bwolaba waneeno nti tubadde tuyingira mu London Open, then you anticipate volume obutakuwa entry kuyingira esobola okuba ng'egenda kwambuka bwambusi ekuleke, like ogenda okulinda full hour closing ng'eri bweti. Kati ebyo by'olina okuba nga omanya. So kati essaawa zino ngenda kuba nninda entry ku gold, just being patient ku kiki oyagala okulaba. Nandyagadde tukomewo mweno area to retest and continue singa tetu breaking that low naddala wano. Let me use the white. Okuviira ddala wano eno singa tetu breaking that area, then ngenda kuba noonya candles okuretestinga wano to go higher. For me, I believe nti kineno kyensuubira olwa fundamentals n'akatale kye kali tuyinza okujja ano. These order blocks zolabanga order blocks zinene tuyinza oziyitamu at least okuretestinga this liquidity levels, supply zone yen. We have this supply zone. So I think we can retest this supply zone today. Either netweyongerayo oba netukola ki. Kati njagala kunoonya trade mweno supply okutuuka kweyo supply zone enda ginoonyezaawa. I would like really okufuna trade below sinakindi lower. Kati my entry points zigenda kubeera to retest here to go up oba okweyongera wansi okufuna the same thing here mweno zone okweyongera waggulu. Zino points ebbiri zenjagala okuyingirirako buys nga ntargeting eno. If we break netweyongerayo nga tempadde kineeno, no trade here, then ngenda kuba noonyamo buys if we break this gondi okweyongera waggulu kubanga tuyina clean traffic, meaning if we break this supply zone kitegeeza we can go up to this high. Ekyo kye ngenda okutunuulira. So my major concern eri kweno supply zone yegenda okubeera target yange olwaleero for a gold buys. It is my take profit. Nera wano wengenda okutekingira initial partial yagamba nga butono obwo. If I take a trade tugeze wanene, these are 150 pips. Tewetaaga 150 pips kugaggawala. No. Siri of course sigamba nti ogenda gaggawala leero okola amagoba. Tewetaaga 200 pips kukola amagoba. No. You just need 50. If you can get 50 every day, 50 pips every day, wallahi nkubuulira. Hey, mukyalo oyo bajja ojja bagula. Ono oyagala ekikumi every day kiyinza okukubula. Naye bw'eba akatale kakikuwadde kitegeeza it's okay, you can look for those, those 100 pips from here. So ngenda kuba ninze pull back waneeno. Trade yabadde wano oba ebadde waneeno. If not so, ngenda kuba ninze mweno area. Demand zone yenu. Zezo area zengenda okukolera mu buys zokka. Tewaliwo kirala, tewali ki. If maybe we go higher, netutuuka mweno zone, je tugambye supply zone. Of course, in the supply zone, lwaki tugambe eno ye take profit yange, kubanga nsuubira okurejectinga maybe to continue higher. Lower. Kati eno yegenda okubeera take profit yange. So if I'm not in this trade, nejja netulaba weakness nga bwe twalaba wanene, then I'll be forced to, not forced, I'll be looking for a sell. If we go higher before coming back to retest, then sigenda kutaking a buys until we break this. My buys are on these 3 points. We break out, we have a good retest, then we continue. If not so,
I want to retest here to these levels. Nebwe komawo negira ne singa ekola breakout wansi. Nejja ne faking out. Ne komawo kweno line about 18.0656 kweno level. Then ne komawo munda ne tandika okugira. Eyo ye buy jensingira ddala okwagala kuba amanya we are going to pass through here. Tumaze okujjayo byonna bye twandibadde tugira bamaze faking out everything kiwedde, then tewali reason lwaki yandiyagadde okusigala wano. Ngezaako kuwa kiki ekibeera mu bwongo bwange kyensuubira ekiyinza okuba nga kikola sense. Naye ebyo byonna neera bisobola okugaana. Kyovulaba tukozesa stop loss, tewaliiwo nti buli kimu kiri 100%. No, naye this is what I think and this is what I want if I'm to take a buy. Singa twambuka ne tusukka waneeno nga tetukomyewo okutekinga buys waneeno, then ne tutuuka wano, either we want to break out oba okurejectinga for a sell. Kubanga this is a supply zone. As simple as that. Ebyo bye ngenda so sina fomo yonna oba kalagawa ebyo bye ninze. Buys here over kweno level to this level, more buys over looking for buys here. Bwe tubanga tulemereddwa, then I'll be looking for sales here. If I fail to get a sell here oba neremo okwambuka ne tukomawo, then I would like to gezeeko komawo mweno range, then to breaking it back down for more sales. Ebyo byenjagala. Eno ye trading range yange gyentunuulidde ku gold between 1830 32.5 over and 1805. Eyo ye range gyengendo trading. More buys up here, more sales down here, then I'll be looking for buys within this range. Kuba tuli ku bottom, then wetuuka ku top ngenda kuba noonya sales over break above. Ekyo kyengendo kola ne ku GJ, enda marking out my major levels, ninde mbuuze kiki ekiri likely okuhappeninga. Kyekimu I expect minor pullback oba weakness in yen. Pound tumanye egenda ku increasing interest rates, kitegeeza tusuubira boba tumanyi pound naye egenda ku increasing interest rates, kitegeeza tusuubira strength of the pound. So pairs a pound okujjako ne US dollar tusuubira strength of a pound. Kati ezo zonna zenkola ki already nabadde nakoze analysis ku makyalo be nadendi nabo. Olaba bineeno nzo gamba alabika alina we yabigize enno. Waliwo benkererako ku makya etwekalakata. So pound tusuubira a bit of strength oba recovery oba pullback. Byebimu gundi yen generally yo eri weak, naye buli wabeerawo some anticipation okuba akatale nga kali volatile oba uncertainty mu dollar, basuubira people stop buying other currencies, ne bateeka oba ne basuubira strength. They just speculate that these safe haven currencies zigenda kuba zifuna strength. That is it. That's why they sell GJ wadde yen ngeri weak. That's why they sell yen pairs wadde yen individual eri weak. Or anticipation nti zonna safe haven currencies zigenda kubeera zikola ki? Ziri very bullish. Kati ne wano kyekimu kyetusuubira nti essaawa zineeno, if there is weakness in the dollar, yen yeri very weak ate. If it is very weak individually, amaanyi egajja ku dollar. So bwebanga eri weak individually nga ne dollar eri weak etayina maanyi, then kitegeeza egenda kubeera very weak. I anticipate buys ate yen, pound
egenda ku increasing interest rates. Buli weba increasing interest rates kitegeeza there is demand for cash, there is demand for pound. Kati nsuubira some bullish momentum essaawa zino eno. So bwe mba nsuubira ekyo ngenda kuba mplayinga bullish GJ. Kati kyenkola kunoonya levels wa wengendo playingira that bias yange. Sentiment njimanyi eri mu katale, kati ngenda kuba noonya wa wenkola ki playingira that sentiment mu katale. Tulaba tubadde of course tukyakola lower lows and lower highs. Tuyinza gamba nti tuli bullish, we are making lower lows. Kati kyenjagala ki kukomawo nga bwe tuli mu kukomawo tufune support, then tutandika okulaba nga we are breaking structure. If I don't get an entry here, which I'm willing to get, if I kamala okugenda ku higher time frame, let me go to 4H ndabe ekiriyo. Maybe I can get an entry ku, yeah. 4H is rejecting, tuchabulayo 2 hours is rejecting, meaning if I get a breakout on this candle, either here, egenda kubeera probable. Kitegeeze no 4-hour flip, we're breaking its own high, chances nyingi ez'okujja okuretestinga wanene. Ekyo kyensuubira sinakindi okweyongera waggulu. This is the supply zone ya GJ here. And a supply zone, it was support, then netu breakinga nefuuka support netu breakinga, kati either esobola okujja ne retestinga awo nebeera nga egira. So if I'm to play that bullish sentiment, wano waliwo pips maker, there are 70 pips, about 80 pips. Ze noonyaawo kitegeeza sigenda kwagala 10 for now. If I get like 50 pips, 60 pips waneno, I can take those nendekamu runners to run maybe to this level. Kubanga we can reject to eno level. Kabakitegeereka. Waliwo omusajja yabadde agamba nti every trade is a correct trade if you know where to get out of from. Oba luzungu lutuufu. Bw'oba omanyeewo okuviiramu mu trade yonna, either into loss or profits, it is a correct trade. Togamba nti njagala gundi pips 10 nga tomanyi nawa teziriiwo. So we can retest this level, supply level, ne tulema okugira ne tukomawo okuretestinga low, naye nga nsuubira tuyinza okutandika okulaba nga tufuna corrections, big corrections more than these. Tuddamu okufuna corrections olaba weakness y'aba sellers ebatandise okujja. Luli tubadde tulina momentum awera, bw'otunuulira ano this momentum essaawa zino eno tulaba tukyali, we are failing to break these lows. Luli tubadde tu breaking lows, buli we tubeera ne correction nga tu breaking lows. So meaning if we start to break this high, chances nyingi ez'okubanga tugenda kweyongerayo. Ekyo kyentunuulidde. Olwa fundamentals eziriwo. I'm going to play that bias. So, tekitegeeza nti ngenda kubeera mutuufu, no. Eno area gy'olaba, it is a demand zone. Kuviira ddala eno wansi, which we retested yesterday, the order block, then net rejecting. Kati either we should come back, if we are still coming back after retesting that, to collect these orders of our liquidity ali wano wansi, bw'olabanga tukomyewo wano wansi, meaning just maybe bakomawo picking this liquidity. We anticipate a big bullish candle after tapping into this liquidity. Kati nja kuba nize if we start sigenda kubuyinga bubuys unless nga to break in this high air 4H and agenda ku smaller time frame ndabe forms etya. Naye if we continue lower nande anticipating oba expecting tugenda tuyinza okujja
let me give anayi bw'oba oli mu chat waneno obanga oli ku YouTube, yeah, you can leave a comment, a like, n'ekirala baako ky'obuuza, baako peya gy'oyagala tunuleko, baako let us get engaged, tuleme kusirika busirisi. So we already tapped into this liquidity level. Eno level y'amaanyi kubanga yali resistance, yali supply zone here. Kwe twava ne tulyoka twambuka eno yonna move gye tucorrectinze twagijja waneno. So twatapinzeemu ne tujja, meaning if I'm to take a sell, either ngenda kuba ntunuulidde eno level, this previous demand zone ebadde support level waneno oba below, ezo ze levels ebbiri, either below here oba waneno wengendo taking it a sell. So kyengamba lwaki I'm looking for buys nsubira rejections nga fundamentals zingattiddeko. If we come here ne to rejecting and taking out this liquidity, we can come back okujja okutappinga mu zino eno lower levels order blocks simanya biki, then ne tukomawo mu eno range. I anticipate tuyinza ofuna a big green candle mu eno zone after taking out this liquidity, either mu eno order block oba luddawa anywhere. Singa ndaba nga candle eze nefuna bullish candle oba a weak bearish candle, something like this, nejja waneno nejja nekomawo with this rejection, then I anticipate to have a bullish engulfing, a bullish candle, something which will give me confirmation tugenda kwambuka after taking out this. Naye eno nandyagadde even to nga bw'olaba neno bullish candle on the bearish candle, then ne tukomawo, then njagala nnyo singa tukola bwe tuti wano nga tumaze ofuna rejection either kweno weak oba kweno red candle yennyini, waliwo agamba ye nga abifuutinga. I think I'm showing everything I'm looking for. So kineno kye nandyagadde. Kati then bwetuuka mweno area tugeze ndi ku 4 hour noonya, sigenda linda 4 hour closing, ngenda kuba noonya candle ekola new high. If this 4 hour ye breaking at the high of the previous candle, jengendo yingirirako. If I go to the smaller time frame, kyekimu kyenjagala kineno on the higher time frame, kino ngenda kinoonya ku smaller time frame. I anticipate to get these 70-80 pips. Je tukoma okukirira wansi, je range je koma okugaziwa. Kitegeeza I'm looking for buys here over above here. If I don't get a buy here, kweno level, mweno area, from here up to this level, then I'll be looking for buys above. Singa katale kajja ne kayita mweno level, then ne tufuna pullback, just chamber noonya kufuna confirmation to go back. Ekyo kyengenda okukola. Naye singa tukkirira ne tugezaako kufuna pullback ne tulemererwa, then I'll be looking for a sell. Beera dynamic, kiki kyoyagala okulaba on sales, kiki kyoyagala, ne wano kyekimu. Singa tukkirira like this, then ne tugezaako okwambuka ne tudda mu range, then I'll be looking for a buy. Naye singa tukkirira ne tulemererwa okuddayo waggulu, this is now a supply zone, then ngenda kuba noonya ki sales mweno area. Kyengamba nti I'll be looking for sales here oba waneno. I'll be looking for buys here oba waneno waggulu. Simple as that. Bwentyo bwengenda okubanga ntunuulidde akatale. Sales below nga tu breakinze
kyensuubira I will not take a breakout unless nga breakout eyo temenya mateeka. Breakout etamenya mateeka meaning nga kando enkoledde ddala kyeyagala naye weemenyera etteeka lyonna. I'll be looking for a retest. Retest eyo ku zones ziriwa? The up closed candles which is bullish candles. Njagala nfune candle eya tugeze waneeno tubaddewo ne any green candle something like this wengenda okubanga ntegedde sales zange okubanga neeyongera wansi. Singa candle breakout eneemenya amateeka neekola bweti kati ngenda kuba noonya the previous green oba up close candle oba kweno level oba something like a green candle okubanga ntekingirako kuba nyinza okulinda to breaking tujje wano neeta retesting neekola just bweti then neeryoka ekkirira. Kati nayo nina alternative eyokukola ki eyokutekinga that trade. So I'll be looking for all that mwegundi. For example, omu yandibadde agamba nti kati tu breakinze waneeno njagala ku retestinga maybe ku this imbalance something like that. Ebyo byonna nti njagala ejjemu eno imbalance level etapingemu engendo yingirira oba quarter block eno. Now you imagine if you miss all this move down. Ngolinze just kutapinga ano. Do you have an alternative? Yeah, we've been making higher highs. Now chichi chenjagala. If we don't make higher highs, zineno zengamba after this pullback. Njagala ndabe weakness mu buyers. Then we start breaking the lows. Then I can enter on the first this candle ngekola. This is what we call an impulse entry. Kande nonge breaking a low kwemba nyingirira of this candle. Oba bwoba otiddemu then ngogambe breaking a structure. Then I go with this. Mukifo ky'okulinda you can wait for this. No teina tewali teeka nti erina kujja wano oba waneeno tekiriiyo. Tewali walina kugamba you miss so many trades. So if it comes nekikola mu time nga teri mu volume, don't enter. Manya volume, it is so important. Togenda tunuulira volume candles bineno. I can put the volume candles. I don't, but I anticipate volume mu high volume times. Nemanya kusaba bweziti wabera business ebe etambula. So I anticipate volume mu eyo time. Na yes singa breakout ejjanga temuli volume, then I cannot take an impulse entry. Rather taking an impulse entry kusawa mukaaga ezemisana tugeze. Unless nga empadde entry nungi naye not impulse entries. Tugeze saa musanvu. Tugeze saa sigamba mbu tesobola kukkirira naye ngamba it should be okuweza confluence get gatta byonna byonna omulundi gumu. So kyengezaako gamba nti if we come back here then we can go higher. Naye tekitegeeza nti tulina kujja neeno oba picking this liquidity okulyoka okweyongera ggulu. If I get a confirmation I'll go by that. Ndowooza analysis ngezezaako okulaba nga kandabe USD just kulinda bulinzi kulaba kyekiriwo. If you didn't get an entry then wait, just wait. For me, I think waneeno tuli very very likely of breaking out. If we reject on this level, kweno order block, if we reject on this order block, chances nyingi ntugenda koma makati then tuambuke. Chensuubira, that is what I'm thinking. If we reject on this order block here,
before the supply zone kubanga waneno waliwo interest nene okusinga one. There is so much liquidity here okusinga one. Kati would they first pick this liquidity, meaning nti bwe tujja waneno ne tupickinga this liquidity, I mean this order block ne tugitappingamu ne tutandika okukkirira, then means tunoonya bunoonya gundi okujja okutaking out this. Ekyo kyensuubira. So my main gundi eri waneno, not here. So kyova olaba nti sometimes ojja kuyingira ojja teeka waneno gundi trade yo gambe nti eno order block ejja kukola bagiyite mbuyisi. For example, someone can take a trade here. Ne bajja ne bagiyita mbuyisi nejja ate nekola ki nekola waneno. So kati you never know. So impulse entries are good during high volume time. Yeah. Bw'obanga oyagala impulse entries zinoonye mu katale akalimu volume, tomala gayingira gundi, toyingira buyingizi. Okay, simanyi oba bali mu chat gye bali. So that is what nze sikya panikinga nti ate kubanga nkyayina essaawa ziri 4, nkyayinayo essaawa endala kumpi 8 okunoonyezaamu trade. So panikinga. Jowa morning, David Mulindwa, Wengabi morning, Jafari Silika good morning. Okay, yeah, Chivumbi, Mama Francis, Abbas, Wamala, Ajati B, Kaija Rogers. Yeah, like the stream guys. Bobo inacho yagala okulaba tugereko, feel free. Toyingira tokozesa small time frame before getting confirmation ku higher time frame. You could enter here ku small time, ku small time frame gumaze okumanya nti we are rejecting here over here. Naye ng'omaze togira togenda ku small time frame nga tonna markinga zones zo. First mark out your zones and wait. If you get that discipline tika marking tulinde waneno it's okay osobola oyingira n'okola sente. Naye ate kyekimu esobola okurejectinga n'ekola ki n'ekomawo mweno zone. Kati weebuuze nti kiki kye wandyagadde okulaba before okubeera high probable trade yandibaddewo. Togula nnyo waggulu ate toselingira nnyo kiringa n'omulala eyaselingira waneno naye yakola sente. If you sold here you made money. Naye lwaki toyagala kuselingira kweno after the break here? Oba lwaki toyagala kwata eno yonna move okkirire nayo? Oba lwaki toyagala kuselingira wano? Kyoba weebuuza lwaki saagala kufuna eno move, lwaki njagala selingira wano? Lwaki njagala buyingira wano? Of course you can make money here. Lwaki saagala, lwaki sirinda nenfunira wano oba nenfunira wano? So just be patient, funa confirmation zo, either we buy above or below here, we sell here or below here. Ekyo kye nnyinza okukola. So engeri gy'ekigenda okufomingamu wano ekijja otubuulira kyekyo okukola. Tuyinza okujja ne twambuka breakouts waneno kye tuba tugamba tezimenya mateeka. If you want to take a breakout above here teina kumenya mateeka. Lwaki? Kubanga eno esobola okubeera fake out, okujja wansi okudda waggulu, okudda wansi. Ne wano eno kyekimu bw'oba otekinga breakout sales teina kumenya mateeka. Bw'emenya etteeka kitegeeza olina kulinda olabe how we shall do what behave bwe tuba tukomyewo kweno level. Kitegeeza singa tu breakinga ne tudda munda n'olaba ng'ekomawo n'etandika okuddamu rejectinga, then this is a breakout and a retest and ebadde fake out to continue up. Just
manya katale bwe katambula weewale aliwo yabuuza fake out nze wala ntya manya kande breaking obulungi ekola etya kyekyo kyokka n'okumanya maybe interest ya katale. For example here we had a breakout over simanyi there are people who took a buy here oli not taking a buy one in. Not only that, while we are taking a buy one in. Are these candles okay? Whatever, if you, this is your resistance Tuesday and a break-ins and a today. Olaba gundi eri wano commotion sinungi just bali mukugira kubulaba nga bakugira bakunyigiriza. Abazerate use YouTube. So bagezaako kusikasika kugamba yingira naawe okiraba wanene. So if it is a breakout, it should be a good breakout. Okay, those are cheche tugenda okubanga tunuulidde. Still on my plan, bwenti bwengenda okubeera leero, if maybe eno kati ye order block gyengenda okubanga ntunuulidde. I'll be looking for this order block. Olaba nga tukomawo mu eyo area. So nga kulaba ngeri ki gye behaving rano, meaning ti waneno waliwo order block, small red candle. This is a big order block gyesobola okujja, meaning tisigenda kubanga ntunuulidde just kaneno tikujja waneno ku top, no, esobola okujja aneno mpaka waneno. Kati maybe if we break below here, kati atawe nebeera invalid order block, babeera baji invalidatings. Kati kiki kyennize kulaba nga ate tufuna reaction ate ku level ndala. Eno bwe baba baji invalidatings kati ngenda kuba unless nga ate tuzeeyo waggulu. Eno order block nandyagadde gitradinga singa tujja netutagiyitamu netufuna rejection waneno. Anywhere, something which shows tusobola okujja as long as we don't close below. Naye singa nfuna red candle yonna closinga below, pozinga naye emenya amateeka. So if I get any red candle over something like this, then tubeera tutandise breaking a structure. Kati awo ngenda kubeera careful, sigenda kumalanga nyingira. Akatale gezaako kubeera very careful. Tokakkiriza kumala gakusikasika kugira. Toyinza kubayingira kweno kando. At least funayo olabe eraga weakness ya gundi. Funayo endala eraga nti eneganye. Then something like this, a rejection, a weakness in any other, something like this. Then yawo olyoka ogambe, okay, zineno kati aba ready baweddemu amaanyi. Naye this, how can you enter on this for a buy? Just nze kyentunuulira. Look for weakness in sellers, okuyingira buys. Look for weakness in buyers, okuyingira sells. Just like that. So if I get this, kati kitegeeza mba ntunuulidde eno level wansi weno. How are we going to behave weno area? Singa tweyongera okulaga strength mu ba sellers, netujja wansi kitegeeza they want this liquidity. Tulabye eri emabega waliyo areas of interest. Kati nekola bweti
ngenda kuwebuuza waneeno e breakings etieno sell candle kyengenda okwebuuza. Okay. Yeah, abasobodde okubeera ku stream zaffe wiiki eno kansuubire nti we learned something kuba tugezaako okulaba nga tubaako kye tweyigiriza buli ssaawa sobole okweyambayamba. So if you're getting any value out of the streams, tolekanga kalaika kabeera katukolera, subscribing if you're new. Gezaako no sharingira ku bantu b'omu babiri. Tomanyani, simanyi lwaki ebintu bineno we nali ntandika crypto, so many people were liking oli alinga mbega ayingira mu house nga mbega liking tayagala abantu bamanye nti akolaki ali mu kujja mu kyumba kya crypto nga biringa ebyo okulaba nga hai nawe ebyo birimu. And there are so many others who are like that. Nti crypto kiringanga oba kya bufero oba kyaki paka abantu ebalijjayo mitwe ne bagamba nti ebintu bineeno ekitegeeza ate olwonogira kati n'abamu Forex balowooza nti obanga atalina mulimu obanga atalina byakola kitiisa like abantu bakyalina that yebakiyita batya mu luzungu mixed feeling. Waliwo word ka vocabulary ke nakopa naye kazibu nnyo kerabidde. So kati tobeera gwe totunuulira muntu ki kyalowooza kubanga tomanya ani ali willing oba ani ayagala this, tojja kumanya ani who is in need of this. Nze yeye idea yange nti sijja kumanya oba muto wange oba mukulu wange oba muganda wange oba mukwano gwange ye yajja nze nkubuulira nti wano waliwo opportunity gwe kitwale nga bw'oyagala as long as siri wa butayimbwa nti nja kugamba wano waliwo opportunity nga tulina kuba simanya abaziyita batya. No, I don't. As long as what I'm doing nti abazungu bwe babikola ffe tulaba waliwo ebintu ebimu nze ebinyiiza mu African society. Omuzungu bw'omulaba nga akola bino oyo abeera wakabi, abeera oba bakayita bati abeera naswaga, abeera wakabi, aba mugezi. Omuzungu akola bineeno, omuddugavu abikola talina mirimu, talina byakola mufere. Waliwo gwe nabuuza omusajja afumba mu bazungu abeera wakabi kasita olaba omusajja nga ataddeko kepuloni chef. In fact waliwo gwe nabuuza nti oyagala okulaba chef nga musajja oba nga mukazi? Abasinga baagala chef omusajja gwe bamanyi yamanyi ofumba. Omuddugavu bw'ona omusanga nga ali waka we ataddeko epuloni afumba, oyo musiru. Omuzungu amanyi omukwana ayina laavu. Ebintu ebyo ze binsobera. Simanyi oba gwe mukulu Julius okikola otya, simanyi abali mu chat gye bali banaye. Ngezaako okwogera nabo baveeyo naye gye muli mukulu Julius, mukulu John, mutubuuzeeko banaye. Tuli mu kiboozibozi. Ero aba weekend. Okay, so ekyo kye tulinzeeko essebo. Bazibema mwendambala musiza. Kale taata. Webale omulimu gw'otukolamu. Kale sewo. Kale sewo. Webale nange ffe twegattako. Abalala nabagobedde mu gula. Abali mu stream eyo mwebale twegattako. Bw'oba oyina morning guys, can I buy JJ?
Alive late. Good morning, everyone. Evale twega tako mukulu candlestick ije. Okay. Katumalo kulaba aneno katudeyo kujije. God yanyumira nnyo kyobola mubeerako nnyo. GBP. JPY. God in quarter pips and don't buy GJ. Don't buy GJ. No confirmation yet. Eno candle, I'm on 4 hour. I mean 1 hour on GJ. When you look at this candle, is bearish, and it is very big. Njagala nnyo a 3 bar candle elaga weakness, something like this, then nefuna candle endala bweti, not this. And tweezers sizagala nnyo kangamba abamanyi ebyo byagundi, something like this. No candle eri very bearish, nefuna bullish candle ebeera bull trap. Ebiseera ebisinga njagala candle tugeze eno weak bullish, ndowooza olaba this is a weak bearish candle, and then mba njagalirako a strong bullish candle. Maybe if we break this high, this candle bullish, just bino ebintu kulowooza na kutunuulira katale bwe katambula, buli lwobeera mu katale omanya ki ekiyinza okubaawo. So nga waneno, I couldn't enter on this. I'm not looking for sales for sure on GJ unless nga tu break inze wano kubanga tuambuse ne tujjane waggulu eno. Nkubulidde fundamentally lwaki situnuulira ki sales. So I'm looking for buys, naye buys nga ziri ready, nga ziri mugundi, zina confirmation. Ekyo kyenninze kyokka. Njagala nnyo tusoke taking either this liquidity out, tujje mu eno area, then tulage. So just wait. Now when we go to the daily one day, kande eno gisuubira kubeera etya? Soka weebuuze ekyo, eno kande gisuubira kubeera etya? We had a week, of course we tapped into this level, netu rejecting. Yesterday we rejected, we have a doji, meaning twina indecision candle. Kitegeeza eno candle bw'eneeba yakujja egenda kujja wano eno mweno area. Eno ya daily, essaawa zino tuli bearish. Fundamentally sinoonya bearish sentiment. Sobola okujja wano eno. Something like this. Kati bwoddayo ku small time frame, weebuuze eno candle bwejja neekola kino eno, okuva wano eno weeri, okuva wano weeri okutuuka wano woosuubira okuclosinga leero, waliwo banga eno rejection area, waliwo opportunity yenkana ki? How is the price? I mean price action eri wano efaanana etya? Are they clean candles? Ng'oggyeko ebya fundamentals simanya biki. Are they clean candles? Eno daily candle esobola okuclosinga bwetyo, esobola okujja ne closing, I mean ne gira bweti. Naye weebuuze, is there an opportunity for me there? Ng'ogenze ku small time frame. So when I go to the small time frame, ekyo kale tugeze kyensuubira. When I go to the small time frame, nengenda ku 1 hour kwemba nteegera essaawa zino tuli wano. If I take a trade here, how many pips eziri wano? Olaba twina rejection wano, twina support wano eno, twinawo ezo sente zinawooma.
kandi eno tugambye eri likely okujja ne closing mpaka no they are about 60-70 pips. Naye weebuuze sente zinaawooma ezo. If you take that kandi eno tugisuubira okujja okubeera very bearish. Bweba essaawa zino kyeraga okubeera bweti paka mweno area. Sinakindi okweyongerayo. Naye how is this price action here? Binyuma ebyo gobobo biraba. Just kyoyinza okugira. Kitegeeza tuli mu rejection area. Naye bw'otunuulira wano waggulu olaba nga aliwo clean candles. So if you get a confirmation of a buy, then it means esobola okuwa clean confirmation okujja ddala paka ku zino levels. Ekyo kyengezaako okutunuulira mu mutwe gwange. Don't even. Okay, so kandabe mu chart. Okay. Please try so much to read the chart on your own. It will help you in the long run. Yeah, kyekyo nti gezaako kulaba nga you make sense out of something. Toga bugambi, can I buy? Can I sell? Tojja waneeno ng'onoonya buys oba sells. No. Tojja waneeno ng'onoonya trade. No. Jangu wano ng'onoonya opportunity mu lunaku gy'onoofuna, because we can end the stream now. If we end the stream, kati ate trade nejja mu afternoon, nejja ku ssaawa 9, nejja ku ssaawa 10. Can you take the trade? Oba ogenda kulinda n'enkya? Enkya bwe tutaabeeyo togenda kulinda ate we tunaabaayo. So, can you duplicate what you're doing? I would encourage dayo ori bw'olaba nga waliwo ebikunyumidde mu stream. Dayo rewatchinge. Just ky'olina kukola kuongeza speed. Twagamba nti waliwo we bagamba playback gun speed. Ebiseera ebisinga ebeera ku nnomo. Let me look for this stream. Tulabe ki kyentegeeza. Ebiseera ebisinga ebeera ku nnomo. Kati mu kifo kya nnomo, dusa speed. Genda ku simanya something katulabe waneeno ky'oyinza okukola to trade. To trade these, to oku-rewatchinga streams ez'enjawulo. Let me look for. I'm looking for the stream, but yeah. Okay. Tugeze ku stream eno kwetuli. Obadde omaze ogiraba, olabye toli settled, kyonna ky'oba oli mu kukola oba wandyagadde okuddamu okuriwatchinga. Ky'olina okukola kiri simple, ddayo ku stream eno, ky'ogenda okukola, jangu waneene ewali ka setting. Bw'oba oli ku laptop, jangu ewali setting eyo. Kweyo setting, amala okujjako video. Kweyo setting, waliwo quality, noonya quality esinga. Ebiseera ebisinga bwe tuba tu streaming ebeera mu 720, naye osobola okunoonya 1080 bw'ebeerako, ne 4K bagitaddeko ne meka. So then waliwo playback speed ebeera mu nnomo. Playback speed genda mu 1.5, genda mu 1.25. Labira video eyo waneeno 1.25, 1.5. In that yebadde yeddakiika essaawa emmeka omwenda simanye mmeka. 1 hour ojja girabira 30 minutes. Ojja girabira 30 minutes.
So ddamu olabe video eyo onoonye parts z'olaba ezibadde oba ezikusanyusiza oba z'otategedde oba z'okoze kye tuba tuteekawo YouTube channel so that tuddamu ne turiwatchinga kye twagala okuddamu okukola ki okulaba ne tutegeera. So jangu ku stream eno ng'ozze kunoonya how you can be improved tomorrow, how you can do it yourself, how can you get a trade tomorrow. Ne bwe tuba tetuliiko ne bwe tuba kwetuli osobola otya okufunamu mu gundi trade eyo nekole oba nobeera independent kyenyinza okugamba. So try to do that. If you're really looking for something, you will not need even to speed it unless you are watching for no reason. Sometimes nze neweba video yenyini ya bulijjo zino nga sinagiraba, I don't watch in the normal speed. Simanyize ndi slow naye saagala biri slow, njagala njirabe mangu like I want to see the video mangu saagala kugira obudde mbeera njagala laba video nga 5 kati ate obudde nyina butono mu ddakiika ezo like neera weenaabangize kati nakimanyira ne bweba WhatsApp saagala wuliriza audio mu times 1 mba mpulira oli ayogera mpola ekitone nnyo times 1.5 bw'oba olabye WhatsApp nzirusa. So try to do that. Backtesting ng'omanyi ky'onoonya. If you're backtesting is good if you know what you want. Tugeze obadde ogira waneeno neera nandi encouraging people to get a subscribed, at least a playback. If you can't get the software for backtesting, funa paid version ya trading view if you can. Okweteekamu sente nga oyiga trading naddala omwaka ogusooka mu kifo ky'oziteeka ku live account. I believe so-called take mu education. Try so much ku platforms ezeetaaga biki bye weetaaga ogezeeko okufuna education ne gundi education. By the way, mubadde mumanyi nti ndowooza kyekino ekigambo ekimu ku bibirimu ennyukuta zonna ze tuyita vowels education. A-E-I-O-U. N'ebirala simanyi gyebiri ebirina kandabe entertainment. Entertainment eyinayo. So education yekigambo ekisinga obumpi nga kirimu zonna ennyukuta A-E-I-O-U. A-E-I-O, the 5 vowels ekirina yekisinga obumpi ku byemmanyi bw'oba gw'olina ky'omanyiiyo ekirina nga zonna ennyukuta zino 5 mweziri nga kyekisinga obumpi ng'okimpa naye nga nze ekineno kyemmanyi. So kyembadde ngamba nti mu mwaka ogusooka oba emyaka 2 egisooka gezaako okweteekamu ssente naddala ng'oyagala okuyiga, not ssente ku akawunti. Awo abasinga balowooza nti experience ajja giyigira ku account. No, experience ojja giyigira either osoma through experience oyo nga bakuba oba okusooka n'omanya ki ekyokukola. Okendeeza sigamba nti bw'onoomala okusoma tebajja kukuba, naye okendeeza ku losses ojja okukola. So gezaako okukola backtesting ng'omaze okulaba really bwe mba njagala okukola buys. Tugeze if we get a breakout here, tugeze kiki kyenjagala okulaba. Laba candles genda okube otandika okuba support levels ezo ez'enjawulo, ogambe nti kanzireyo emabega ntandika okulaba buli ewabadde a bit of resistance. Tugeze nga waneeno, singa tu breaking nga waneeno ki ekibaawo. Noonya neera the same scenario, something like this, yabadde support then netwambuka netukkirira
bwe tubanga tugize kyekibadde ogenda emabega otunuulira ebintu ebyo bakuwanaawa oba like that olabe ekibadde ekola etya bwema tugeze wano eno ndowooza olaba it was resistance eno ne rejectinga breakout eno yali etya okubanga efominga eyagaana bwe wabaawo breakout eyagaana nedda wansi yali etya naye emabega onoonye ekyo ugambe kando bweti yeyagira kando bweti yeyagaana something like that. So tugezeeko okukola ekyo kye tuyita back testing. That is back testing naye ng'olina ekintu ekiri specific kyonoonya kati kikole genda ku gundi otuuke ku chart. Let me remove this. Red and those are drawings nzimazi. Tugenda kuba tulinda tulabe oba tunaafuna opportunity gye tugambye waneeno. So there is nothing happening. Tulimu eno range either wano waggulu oba wansi. So buys bw'oba onyigiriza ennyo zifunire wano waggulu here. Nandigambye ku 1630 bw'oba onyigiriza ennyo okujja okuretestinga waneeno naye goodbyes tuyinza ozinoonyeza waneeno wansi naye waneeno wansi njagala kulaba ki kubanga eno ye support kati bwe mba nnoonya buys waneeno wansi kiki kyenjagala olaba genda onoonye candles ezaakola kyekimu ne zijja ne zifuna gundi waneeno okwambuka zaakola zitya. What was 1 hour if you're in 1 hour oba oli ku 30 minutes genda ku 30 minutes ogende emabega ng'onoonya the same thing. You can do that if you don't know how to use a trading view. Kijja kubeera kikutawaanya. Trading view it is the most it is the most important charting platform. Meta traders are for executing trades. MetaTrader 4, MetaTrader 5. Obeera ogenzeeyo ku executinga na ku managinga your trades. Now, tuyina C traders. C trader just ekola combination tools eziri ku trading view ne ku MetaTrader yoze ekola. So abasinga bagamba this is bw'obanga osobola okukozesa C trader it is the best. Lwakuba aba blocker abasinga they don't support C trader. Naye nga zineeno you go there to manage to put in your trade to take stop loss and take profit. Ebiseera ebisinga gundi eyinza okukyukamuko bw'oba toyina paid version data feeds ziyinza okubeeramu ne lag ziyinza okubeera nga tezikola bulungi bw'oba ng'oli kweno nga teri paid for naye nga almost kyekimu bw'oba olabye gundi ebeera almost kyekimu. Now kyembadde ngamba nti if you can learn to use trading view egenda ku improving your trading at least by 40% bw'oba obadde togikozesa. I'm telling you ogenda kubeera ne freedom eya charting eyoku understanding charts tools nyingi olina disposal ya tools nene which you can use. So ogenda kubanga at least omanya ekyo okukola but you can use this also. Now kyembadde ngamba if you know kiki kyoyagala oba waliwo kyowulidde oba smart money nti order blocks genda olabe bwe mba markings out this order block ne ngamba tuli likely okureactingira one. Kiki kyenjagala okulaba
okumanya nti tugenda reacting run. If I'm looking for a sell here, tugeze kiki kyenjagala olaba, kati genda emabega eno ku ebyaliwo ebyedda ebya mu history mu Jipirira Bongo ye banaye Jipirira Bongo yali yegezaako tusomesa ki bw'obanga omanyi kulwana ku Jipirira Bongo simanyi ki yali yegezaako. Successful traders only learn how to minimize losses maximally. It's very vital to a paid software for backtesting. Enlightenment on UJ. Okay, waliwo ayagala UJ. UJ essaawa zino tugambye we anticipate oba to migration. Migration kaija agambye Jipirira Bongo yali etusomesa migration ku migratinga kuva okay, so kale katono nnyo mu backtesting, gendako emabega mu byafaayo eyo mu migration olabe buliwo olaba gundi candles tugeze kangezeko kunoonya something like that. We have some eno naye yeri waggulu wa gundi tugende eno waggulu. Obola njagala nnyo kozesa paid version. Paid version I just go to the weekly bwe mba nkola backtest yange, then setaaga kugira I just cut ngenda waneno mu calendar nengamba oba I cut anywhere. For example, setaaga natunulayo waneno waliwo wo settingira sigenda biyitamu waneno kugamba settingira wano bikoze bitya no. Then nendyoka ngenda ku time frames enjagala ne marking out. Wangambye we don't have historic data for backtesting. Okay, ne marking out my gundi weekly ku 1 hour tebagimpadde kitegeeza nyina kubanga ndi ku gundi ndala. So okay, let me go to this wanene wali efficient price. Where are you, the marker? Kaliwaye kakanene. Okay, so nezija waneno for example kati nenzira ku 1 hour nenzira ku any hour jenjagala trading and marking out my sessions. Marking out session waliwo indicator bagita session bikola bitya session session sessions on the chart, session breaks, yeah, session zizi no waneno. There are so many gundi nentekamu ezo gundi indicator eyo, then nemanya nti I don't trade the Asian session, trading London na New York, then nentandika okukola backtesting okumapping out my gundi levels. Nemanya nti if we are to go lower, I'm going to be looking at this order block, something like that. If we don't, then ngenda kuba ntunuulidde maybe owaneno oba wano, like nentandika mapping out. Kati nenzijanga buli kyenkola I write down bweba liquidity levels zentunuulidde nti maybe we have liquidity here, suubira okujja mu liquidity level waliwo supply waneno nenzija, then suubira kande eno okujja neyambuka. I explain to myself nti waneno waliwo liquidity.
So either bwe tujja ne twambuka waggulu subira okujja ne tupikinga this liquidity tuyinza okurejectingiramu eno order, this supply zone, then ne tukkirira for this order block oba lower. Kati kitegeeza ki kyenjagala, either to sell here oba to buy here. Kitegeeza if we go higher before this, before going down, kitegeeza there is an opportunity to go back down or taking out this order block ne liquidity ali wano n'ebiki wansi. Kati nga ntandika okukola trades zange nga playing that gondi kiki kyenjagala nga nkiwandiika tutapinze before here. Kati kiki kyensuubira, I expect okujja mu eno level bwe tupajinga this liquidity ne tumuyita mbuyisi. I will not just sell, no, tumaze okumutapingamu, njagala nfune confirmation eyo, mba manyi confirmation gye njagala already. Nakkiridde bukkirizi, sijagadde nze lwakiri kubanga tutapinzeemu katono ne tugira, then kitegeeza nkyayagala endage nti bafekinze liquidity tebajja ne bakoona mu bukoonyi, tebalingizaayo bulingiza. Bw'oba otunuulidde gundi, if they want to take liquidity ebiseera ebisinga bajja kukulagira ddala nti bakoze eki, tebalingizaayo bulingiza. Kyovulaba I didn't take it. Ngezaako kuwa kiki kyoyinza otunuulira. Now we are accumulating more liquidity here. Tuyina reason lwaki tuyinza okujja wano, tuyina ensonga lwaki tuyinza okukkirira wansi. So kati ngenda kuba playing that. Kati waneeno awo ndaba nti if we come back into this liquidity zone yeneba gye tubadde tunuulidde, then tugambye waneeno if maybe we break above waneeno, kati awo ne tufuna support ennungi awo, then oba ne tujja ne tulemererwa breaking up below here ne tujja waggulu, manya nono liquidity gwe bataddewo, then tugenda kwambuka, something like that. Bwentandika okukola back testing yange ku chart nga nkozesa playbacks gundi eno, ndowooza olaba after taking out liquidity kiki kye bakoze. Kande eno kati nga neebuuza kande eno ekoze eti eno after taking out that liquidity. Tubadde tubaloon bo ne bagamba nti lwaki tukoma wano nga waliwo n'ono ali wano, equal highs. Ndowooza olaba bwe ya creating this equal high. Kati bo ne bagamba nti kino kyegamba nti they will fake you nti bamaze breaking out. Ovula abagambu ba retail traders, ba breakout traders, they are not profitable. How do you want this candle to break out? Lwaki enefe irinze bw'oba obadde onoonya breakout eno kiwandiike nti enefe irinze ekozebwe. That is how we backtest. If you do that, backtest egenda kukuyambako okufuna data ow'emyaka 2-3 wootabadde omukolere mu mwezi. Kitegeeza ofuna experience of the charts in 1 month. Ebo onojja n'obeera bubeeza awo n'olinda bigire mbobeere ku demo ofune live. Jukira demo ne live ogenda kubeera na lunaku lumu, and you can get a trade or not get a trade. You can miss a trade, you can do what? Naye wano oyina data ow'emyezi omukola mu ssaawa. Kitegeeza you're getting that experience of the charts. Wadde it is not live feed. At least bw'oba otandika mu mwaka ogusooka kolayo at least over the weekend, kolayo back testing. I back tested over how many hours? Ng'ekiro nebaka ssaawa 8 nga ndi ku back testing. Nengamba kineno kiganye. Kati if you knew oba if you saw this nti ezene taking out this liquidity nekkirira no missing eno trade, weebuuze lwaki nandibadde njiyingira ntya.
oba kiki kye njagala okulaba nga if I get this, kubanga it will happen over and over. Meaning if you get such trades, nomanya nti etekinze out gundi, no back testing at tugeze 30 trades, nolaba nga 20 zibadde zikola kyekimu, buli lwemalo taking out liquidity ekomawo neeyita mu buyisi n'etakuwa entry point. Kati gamba nti kati bw'eneeba breaking this low over this low, ngenda kuyingirirawo kubanga erina probability ekola ki okuweeyongerayo wansi. Bw'otunuulira time ebadde mu London session eno gundi volume candle testing ebaddewo diteka mu session gundi back test. Bw'ofunira obudde toyina budde bu trading live sessions back test. Bw'oba tosobola funa kagundi simanyi oba osobola kudda buzima bega bwoti gwomanyi naye nga gezaako okukola back testing. Sigenda kusomesa back testing, ebyo bibeera mu private classes zaffe, naye ngezezaako kuwa what you should look for obanga okola ki okola trading. Gezaako kola back testing. It is the shortcut. It is a shortcut to do what? To learn the chart, to get more data on the charts. So gezaako okukola back testing. Oja bagamba you thank me later. Babwe biri wabye tuliko. So bana ndoza there is no trade today for now. Monthly aulo mwezi gwa jije dozo gulaba wetu breaking wano chances nyingi ezokola gundi. Omwezi gwatuuka makati, kati omwezi ennaku esigadde ye 15 zisuubira kukola ki? Omwezi gwakatuuka mu makati osuubira kukola ki? With this rejection, either tugenda kukweyongera waneeno okukola this, oba okuddamu okujja guflippinge guddeyo at least guclosinge waggulu we gwa opening, something like this. Ebyo byebibiri byoba osuubira ku chart. Kati awo weebuuliza taking antya opportunities. If the candle is to close down, opportunities ziriwo. If it is to close up, opportunities ziriwo. Wawe nyinza okuyingirira. Yeah. Those tugenda kuba kandabe mu chat waliwo asabye UJ. Hello Mubiru Idris, aba Yugi, Mr. Bashir, I'm waiting for UJ. Some mbadde nkwerabidde manyi bwe ngenda kabozi kubiri. Okay, katunuulire UJ. Tugambye dollar is weak for now. Stenabeera weak naye they are anticipating nti already zibadde zombi ziri very strong. Fundamentally zombi zibadde ziri strong. Now you see tuli mu monthly. We are ranging on UJ. Tewali volume olwaki nti zombi gundi ziri awo. Dollar eri stronger than pound. I mean yen. Naye ate zonna amawulire agaza affecting agegamu buli we basuubira yen, I mean dollar okubeera strong. Naddala nga not individual strength nga kivudde ku fundamentals eza affecting US. Buli ekintu kyonna ekya affecting US kitegeeza kigenda kufuula yen a strong currency compared to others. Wadde individually it is weak. Meaning eyinza okubeera stronger, people they are selling the pairs oba they avoid oba bajjamu sente mu pairs eziri mu yen. Kyekimu ne pairs eziri mu US dollar. They sell this, kitegeeza they buy dollar
ne baselinga other currencies. Kati fundamentals zitulaga nti waliwo obuzibu bwa inflation through CPI agabaddewo last week. Kati tuyinayo FOMC gabaddewo last week, gabaddewo ku sijjukira date, obwongo bwange bwa mess. Kati tuyina FOMC egenda ku affectinga ki US dollar. If the US dollar is affected, then what is happening? Also the yen is affected. Kati byombi zigenda kubeera awo currency ebbiri nga zirwanagana, ezimanyi kyakola, zigenda kubeera mu consolidation. However, singa ebeera normal market nga mawulire tegaliyo, tegali ki, ne wasigala nga tugamba US dollar is very bullish, then oba eri very weak, then tunoolira individual currency weakness ne strength yazo. Individually, is the yen strong? No, yen is weak. Is the dollar strong? Yes. However, essaawa zino fundamentals eziriwo zonna zireetera yen ne dollar okubeera nga ziri mu range ya amaanyi bagenkanya. Bakitegeerekese. So kati nze I would avoid US dollar, yen. Kati lwaki sifuna another currency gyensuubira nti bwenjigata ne US dollar dollar eri stronger than that currency? Gendako ku AUD card, AUD US AUD USD tugeze pair che ziri wanene ziri na USD card zanti trading ajije. Bwoba oyagala trading Japanese yen, then tunulira ku euro JPY, olabe euro eri weak, Japanese yen eri strong. So I'll be looking for sales your scenario if there is, other than pairing the same pairs ezenkana amaanyi. Pair buli weziba zenkana amaanyi ogenda funa fake outs, ogenda funa breakouts ez'amangu nga ziri short lived. So ekyo kyenyinza okugamba nti bw'oba otunuulira UJ, waneno luli pound, US dollar ebadde very strong compared to yen. Yen ngeri weak, nera ng'eyambuka, tubadde tulaba ne GJ ebadde eyambuka. Naye kati essaawa zino yen is strong, US dollar is strong. Kati we have this consolidation. Eyambuka naye this is a bad consolidation. Botunuulira bwoba trading patterns, it is making a reversal. Weakness, we are seeing a weakness. We are seeing weakness in the US Japanese yen pair. Twambuka, this is an ascending channel. Said ebisinga a breaking away. Tubeera mu consolidation bwe kulaga nti a breaking wansi waggulu ene kola wet. Naye fundamentals ezireetera this okubeera strong than the US dollar tezinnabaawo. Chati eraga nti twambuka naye in the consolidation. So just be careful. Noonya pay endala bw'obanga trading pay endala. Bw'oba to trading pay endala, then giro okolaki eno gyesonyiwa. Giro gireka paka weneekola move etegeerekeka nga bw'olaba breaking out n'olaba movement. For example, olaba bullish momentum, just yolinda bulinzi buys, nokola cent, nolinda pullback, nokola cent. Kati essaawa zino ekolaki? Wejja, bweyambuka, bwekirira, bweyambuka, bwekirira. What is it doing? Nothing. This is where most of us lose money. Tubeera mweno gundi. Nolowooza nti breakout breakinze noyingira breakout olabe yakakuwayo pips 20 nekirira ate nekuhitinga nokirira mugundi novaamu nebeera ng'ekuwaddeyo
nikkirira. So guys, ndowooza tugenda kuba tukoma wano eno for the day. Like the stream, share with others. Bw'oba olina ekibuuzo, you can join our free Telegram group. Ogenda wansi wa stream eno weeri, ojja laba mu description. Tulabe where can they get? Kirira wansi wa stream, ojja laba mu description eno wansi ebisinga woba obijja. Here Telegram group weeri wano link olugikoonako ejja kutwala direct ku gundi. Bw'oba oyagala so kyoba okola ekyo, then disclaimer mweri mu description, byonna byenjogerako wano eno they are not for financial advice, naye kubaako kyetweyigiriza. Do your own research. I'm not a financial advisor. See you guys. Let us meet maybe when kama bw'anaaba atukkiriza ku meetinga neera tujja meetinga ndowooza enkya tuli likely okubeera ne cryptocurrency ku ssaawa 9. Tuyinza obutabaayo ku makya nkya lwakuna. Kyetugezaako okulaba nga tufuna Tuesday and Thursday ssaawa zijja kubanga 9. Simanyi oba ekigambo Thursday kituufu. Ku ssaawa 9 simanyi oba tutandike nga 10 oba 10, either 3 oba 4 p.m. Tujja okubeerangayo. Then ennaku ezisigadde Monday, then Wednesday, and then Friday tujja kubeerangayo ku ssaawa 3 kuva ssaawa 3 nga tutunuulira charts at 9 a.m. This is about Forex. This is about crypto. Naye nga byonna bikwatagana kubanga bw'obanga oli osobodde okujoininga zonna gundi kiyinza okuwa insight n'obaako kyoyiga. So kyoyina kukola, genda ku stream, genda nyiga subscribe oba tonna subscribinga, nyiga bell button. Don't forget to press the bell button kubanga ojja kuba ofuna notification titwabaddeyo ne video. Joining our Telegram group okubeera nga tufunirayo announcements. See you guys. Let us meet tomorrow inshallah. Mukama bw'anaaba atuwadde obulamu tubenga tukwatagana. Okay. Let us meet tomorrow. Where can I stop you?